It's my time. Oh, it's my super sweet 16. No, it's my time. My time. My time. My time. Well, it's our time to react to chapter 16 of The Rise of Bangtan. Magadong Umaga. Magadong Gabi. Salamat for being here. And can you give it to me this? Oh, shit. Okay, never. I see why now. Never. Theory. 안녕합니다. 제 이름은 피터입니다. 제 최근은 They want to do it to him. I was unaffected by your wilds, but Jonathan over here. I could tell by the way you sound, how your words quiver. Lies. That you were impressed. I just got a little chills. My nipples got hard. That's it. Jonathan over here was having like convulsions, like Sandy in Greece. It's because he did it so perfectly. We're here today to react to, again, episode 16 of The Rise of Bangtan. I'm super excited. I feel like we've turned a corner now. They've won the Billboard Music Award, the first K-pop group to do that. Yeah. And it only goes up from here, so I'm excited to see what the next chapter. Fuel the jet. It's only been going up. Well, I know, yeah. It only goes up even higher from here. It really does. Because after they gained all this notoriety in America with the Billboard Music Awards and even around the world, that was in 2017. That's when they really started blowing up. And that's when I first heard about them. So it's a big time for the boys. And we appreciate you stopping by here. So let's check it out. Chapter 16. Hit play. A global representative MC for Youth Edit. An army edit. You say the lines, please. This documentary series is created by Bangtan's fandom Army. I sounded the same. The following content is pulled from various sources to tell the story to the best of our ability. I don't see the difference. We do not know the rights to any of the following content. Neither do we. Hey, you knew that one. Yeah, because I started it. Heard by Block Zico, rapper and producer, former leader of Block B. Okay. When he elected the president. Wow, okay. That was a weird, or just a drastic. Oh wait, is he throwing shots? I think I know what this is about. 명예, 돈, 사랑, 성취감 이런 것들이 있는 것 같고 이렇게 되는 것은 가족 간의 시간, 친구들, 여유, 그리고 저 자신 또 점점 놓쳐가는 것 같은 느낌. I have this alter ego. CL. I put on CL when I do interviews or when I'm on stage or when I'm in 21. And I go back to me. My name is Cherin in Korean. So I try to keep the old me inside me. We have been doing a reality show for 3 years. Oh, wow. Every time we had an album out, they're with us like 24/7. They even filmed us when we're sleeping. About how many hours would you say that they're filming a day? The whole day. From when we wake up to when we go to sleep. Is that work? Because there's a debate in the United States about these personalities, the Kim Kardashians and the Paris Hiltons. And when I talk to them, they say, it's hard work. What is hard about it? 그러니까 진짜 내 자신이 이렇게 직후로 바뀌어가는 건지 아니면 내가 얘를 놓고 다른 사람으로 살아가는 건지 그런 거. Oh snap. Okay, I see what he's saying. 저는 거울을 보면서 저 자신을 마주하는 것보다 카메라를 볼 때가 더 많아요. 그래서 이 카메라에서 있는 내가 정말 내 자신인 건지 아니면은 밖에 있는 내가 제 자신인 건지 혼동될 때가 많죠. What? That's a trip, bro. 5월 21일 브이로그
오늘은 빌보드 시상식에서 처음으로 K-팝 가수가 상을 받은 날이다. 정말 우리에게 좋은 일들만, 우리는 운이 정말 좋구나, 정말 많이 느꼈다. 이제 곧 일본 투어가 이제 있는데 일본어 연습도 열심히 하고, 그다음에 빌보드 시상식에 이제 남준형만 얘기하면 안 되니까 영어 공부도 열심히 해서 더 좋은 모습으로, 더 좋은 보컬로, 더 좋은 무대로 또 오겠다. 2017년 5월 21일 브이로그 끝. Bro, the stuff other people were saying was like just throwing me off. 빌보드에서 상을 받고 빌보드 가수입니다. We're Billboard singers. Jail. 빌보드 가수 스태프분 아니세요? The The Rise of BANGTAN, Chapter Chapter 6. 16, My My Time. That was at RM. Oh, this is a different intro. Anissa got us this week. 와 진짜 커. 그럼 그냥 여기 무대 7개 이렇게 놔두고 한 명씩 따로 공연하면 안 돼요? 그러니까. 希望とミュージカルと最初の撮れました。もっと多くのエピソードをやりたいです. 제가 더 감사한 마음이 들죠. 이거는 너무 이제 약간 너무 인기 같아서? 그렇죠. 약간 너무 티피컬한 거고 너무 약간 자기적이잖아요. 약간 그러니까 제가 하고 싶은 거는 약간 대화식으로 하고 싶은 거예요, 멘트를. 그래서 그렇게 I like 하면 that. 뭣도 아리가또가 아니라 뭣도 아리가따이라고 해. 初めてコンサートが終わりました. 노랫말에 담은 메시지를 이해하기 위해 노력해준 팬들이 너무 놀랍고 감사하다. 그래서일까 무대에서는 꼭 그들의 언어로 윤용지. 우리의 마음을 전하려 한다. Yoongi. 帰るとキムテイヤン帰る予定ですから、皆さんちょっと待ってね。愛した埼玉は初めてですけど、雰囲気がちょっと暑い。한국으로 해도 돼. 그래요. 알고 있어요. 자, 우리 또 빌보드 수상 이후로 하는 첫 공연이라 좀 멋있게 보여줄 필요가 있잖아. 약간 뭐랄까 되게 빌보드 그만 얘기해. 나 빌보드 이야기 꺼낼 줄 알았어. 그러니까 할 거야. 빌도 아니었어. 빌도. 할 거야. 비음도 아니었다고. This win's not just big for you guys as a band, but also for K-pop. 그 앞으로 신한류의 주축이 방탄소년단이 될 것 같은 그 확신이 있는데요. The head of Tik Tok Productions compared you to the Beatles. Wow. I mean, we made that comparison before. 하지 말라는 일을 가고 하지 말라는 일을 하고 원해선 안 될 걸 원하고 또 상처받고 매번 저는 당황스러운 것 같아요. 사람들이 왜 이렇게 우리한테 이렇게 열광을 해주는지 모르겠다. 이제는 뭔가 책임이 더 느껴진다고 할까나? 확실하게 나만의 그리고 방탄의 뭔가를 빨리 만들어서 매번 좋은 모습을 보여줘야 된다는 좀 책임감이 더 확고하게 생긴 것 같아요. My man. 음악이랑 하나를 가지고 가자. 파이팅. TV 있다. 빌보드 가수 환영합니다. 저희가 하던 그대로 계속해서 저희의 모습을 보여드리는 게 저희의 목표라고 말씀드릴 수 있습니다. I hate that. 미국 진출 계획을 염두에 두는 거 아니냐. 또 저희는 한국 가수이기 때문에 계속 이렇게 한국어로 랩하고 노래하는 게 저희를 가장 잘 표현하는 수단이라는 생각이 들었고. I like that. Yeah. Stay true to who you are. That's true. 저희가 지금 어떤 거창한 목표를 잡기보다는 계속 저희가 해왔던 걸 계속 열심히 꾸준히 하는 게 저희의 방식이라는 생각을 했습니다.
쉴 새 없이 앞만 보며 달렸다. 시간이 지나면 무뎌질 때쯤 몸이 이야기를 한다. 예전엔 꿈도 꾸지 못했던 일상들과 무대들을 경험하며 하루하루 BTS는 성장해왔지만 정작 우리 한 명 한 명의 성장은 더디진 않았는지 생각해보는 요즘이다. Hungry for more content. 나이스. Is it the whole camera? 잘 돼서. It is. 잘 됐다. It's a Leica in6. Oh wow. 콘서트 하면서 되게 달라진 It's a good 모습들을 camera though. 보여드려야 되는데 이게 또 시간이 지나면 지날수록 그 차이가 점점 좁혀지면 안 돼서 그 위치에 비해서 아직 제 실력이 부족하다고 또 많이 느끼고 있고 열심히 하겠습니다. 저는 연습생 됐을 때는 미래에 대한 걱정은 데뷔 전까지는 크게 없었던 것 같아요. 근데 데뷔하고 나서 딱 뭔가 저희의 정체가 드러나고 잘하는 가수분들 보고 하니까 뭔가 한없이 되게 작아 보이는 거예요. 원래 데뷔 전까지는 아 우리 충분히 뛰어나다라고 생각을 했었어요. 이때부터 이제 걱정이나 불안감이 점점 생기기 시작했어요. 어린 나이에 맞고 또 제가 공부도 열심히 안 한 그런 친구였기 때문에 내가 밖에 나가면 혼자 어떻게 살아갈 수 있을까라는 고민부터 시작해가지고 갑자기 문득 드는 거예요. 데뷔하고 나서 미래에 대한 불안감이 굉장히 컸었어요. 저는 스스로 이거 어떻게 해결해서 내가 나중에 목표로 삼는 그런 일들을 할 수 있을까? 멤버들한테 있는 각각의 키워드가 있어요. 그래서 정국이는 뭐 아까 무대도 했겠지만 비긴이라는 처음 뭔가를 이렇게 시작하게 되는 내용인 것처럼 저도 제가 스스로에 대해서 생각을 많이 하기 때문에 그러면 넌 그 키워드를 그대로 갖고 가라. 인생이다 인생. 인생 그래프. 그렇죠. 인생이 업다운이 다 있다. 이상적인 아티스트상 이런 아티스트가 되고 싶다면 이상적인 아티스트상. 이상적인 아티스트상은 (2015년) 말과 (2016년) 초중반이 저한테 되게 괴로운 시기였어요. 심적으로, 대외적으로. 저는 사실 뭐 이제는 이런 얘기를 해도 된다고 생각해서 하자면은 이제 사실 15, 16, 17년도 이 세 개의 연도 동안 정말 저희나 이제 팬들이나 욕을 많이 먹었죠. 고생도 많이 하고. 그때는 또 이제 우리도 우리지만 이제 팬분들도 굉장히 상처가 많으셨죠. 네, 방탄이 세상의 억압과 이걸 막아내야 되는데 그 팬분들도 같이 막아내다 보니까 베이징에서 그 무대를 한번 최초로 중단했었단 말이에요. 저 때문에. 갑자기 무섭더라고요, 무대가. 그 광경이 내가 여기서 뭘 하고 있는 건지. 그렇게 한번 겪고 나니까 되게 좋아야 될 때 좋지를 못하더라고요. 음원 공개된 날 하루 동안은 인터넷을 못 봐요. 막 반응이 좋다고 막 뭐 차트 막 한다 다 들리는데 막 욕먹을까 봐. Totally understand that. 사실 김남주는 좀 이렇게 좀 저기 자연도 좀 보고 좀 혼자서 좀 돌아다니고 친구들도 만나서 술 한잔 하고 약간 그런 부분이 분명히 있는데 제가 김남준으로서 있을 수 있는 시간이 너무 물리적으로.
songs and stories. We got different nights and mornings. Our scenarios ain't just boring. 음악하게 해야 나도 나를 그렇게 약하게 너무 약하게 보이지 않게 하면서 팬들한테 항상 안 주면서 내가 적절히 진심을 표현할 수 있는가. 날 사랑해서 멈추고 싶어. 근데 말야 가끔 나는 내가 너무너무 미워. 사실 보이나 자주 나는 내가 너무 미워. 내가 너무 미워지는 독성에 와. 그냥 서서 익숙한 엉뚱와 웃고 있는 사람들과 나를 웃게 하는 배. 슬며시 다가와서 나의 손을 잡는 배. 괜찮아 다 통셋이니까 나도 친구가 있으면 좋잖아. 제가 진심을 다해서 얘기했을 때 사람들도 그걸 진심을 다해서 들어줄 수 있는 아티스트가 되는 것이 가장 이상적인 아티스트라고 생각해요. 그런 서로 간의 신뢰가 필요한 일이고 평소에 제가 열심히 얘기하고 음악하고 보여주는 것들이 있어야 그렇게 저를 좋아하시는 팬분들이 믿어주고 따라와주고 같이 노래를 해주시는 것이기 때문에 세상은 절망의 또 다른 이름 날 키는 지구의 또 다른 지름. 어쨌든 이 아이돌 특히 스타라는 직업은 자아를 두 개 만들고 살아야 돼요. 어쩔 수가 없거든요. 방탄소년단과 랩몬이라는 자아에 너무 힘을 많이 쏟았고 그러니까 이게 참 딜레마인 거예요. 이 극복을 한 번은 저희도 찾아야 되고 저도 많은 것들을 하려고 해요. 어쩔 수 없이 부딪혔을지도 몰라. 어둠 속에서 사람들은 나보다 행복해 보이네. 다들 자기가 있을 곳을 아는데 나만 할 일 없이 걷네. 그래도 훌륭한 리더가 되어줘서 감사합니다. 저는 훌륭한 리더가 아닙니다. 멤버들이 저를 훌륭한 리더로 만들어주는 거예요. 나는 자유롭고 싶다. 자유에게서 자유롭고 싶다. 지금은 행복한데 노력하니까 나는 나를 보내 독성에서. Not a good leader, but my members 제가 are making me. 음악을 하는 이유가 어쨌든 결과적으로 저도 제가 세상이 무섭고 내가 너무 슬프고 외롭고 그런 것들을 해소하고 계속 답은 없겠지만 답을 찾으려고 노력하는 그 과정에서 행복하기 때문에 이런 것들을 하고 있는데 그 사람들도 그런 걸 듣고 보면서 그런 데에서 많은 위로를 받았으면 좋겠어요. 너 할 수 있어 임마. 내일은 좀 더 덜 게으르고 더 열심히 하고 나를 사랑하는 내가 됩시다. 나를 사랑하는 게 중요합니다. 제발 좀 나를 아껴줍시다. 너무 그렇게 생각하지 말자. 알겠지? 혹시 제일 하고 싶은 거 지금 이번에 제일 하고 싶은 거 아빠랑 낚시가 보고 싶어요. 여행 카메라 찍으러 다니면서 여행하고 싶어. 멤버들 중 아무나 그냥 데리고. 저 요즘 택배를 와야 시켰는데 택배를 까먹는데 빨리 한국 돌아가면 모르겠고 영어 끝나고 Wanna drink tonight? 작업실이 새로 생겼거든요. 이 장식장만 끝내면 되는데 지금 그거를 빨리 하고 싶어요. 그래서 그걸 보면서 좀 힐링이죠. 그런 행복, 그런 부분의 행복도 좀 느껴보고 싶지 않나. 지금 제 몸과 마음이 지금 그런 류의 행복을 간절하게 원하고 있어요. Aloha. Early morning, yeah? Hello. Hello. Aloha. 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 Aloha, yeah. Yeah. Aloha. Show For those of you seated I love it so much. 그러면 공기를. Oh, they're going to Hawaii. Hell yeah. Go, go. Oh, that was like a face plant.
Oh, going to see the volcanoes is cool. That looks like a tiger shark. Oh, they're going into the cage. 공룡뼈. 형 제가 공룡을 진짜 좋아해요. That's cool. You know what? I bet they would like be really good surfers. Like with how They're athletic balanced. they are. Yeah. 엄마 아빠가 신혼여행을 하와이로 오고 싶으셨다는데 못 왔대요. 돈이 많이 들어서. 엄마 아빠 아직도 하와이를 못 왔는데 뭐 나만 먼저 오니까 약간 엄마 아빠 보고 싶다. 뭐가 중요해요? 내가 행복한 거. 근데 행복이라는 게 이제 애매하잖아요. 내가 까불거려서 행복할 때도 있지만 상대방이 그쵸, 웃어주는 게 중요한 거죠. 웃어서 더 행복한. 그러니까 날 행복하게 하려고 솔직히 말하면 상대방을 이용하는 거야. 상대방을 웃게 해가지고 나를 웃게 하는 거야. 그렇게 생각할 수도 있구나. 다른 사람들한테도 다른 사람들이 웃으니까 좋은 거야. 시인대로 다시 돌아가려면 돌아갈 수 있냐? 눈 떴는데 신인이야. 뭐 해야겠죠, 그러면. 눈 떴는데 신인이 이렇게. 왜 그런 생각을 많이 하게 될까? 눈 떴는데 왜 신혼이랑 같이 가요? 와, 힘들었어. 안 일어나니까. 여기 때 진짜 여기 얼마나 답답했냐면 내가 매주 로또 처음 먹어. 근데 이제 안 돼. It's real. 내가 얘기했잖아. 돼지국을 보는데 돼지가 막 번호를 막 이야기를 한국말로. 돼지가 한국말로 번호를 여기가 형하고 나는 이제 잘리는 위기에 있었지. 나는 이미 나갔었어. 나 나갔을 때 정국이 울던가 생각난다. 형 간다 그러니까 정국이하고 막 눈 잡고 막 울었잖아요 막 그때. 너 딴 데 가서 막 떼고 하네. 야 지금 와서 하는 얘기지만 내가 설득했었어. 가서 종우석 와야 된다. 옷이라고 했어. 맞아 그때 형 항상 주말보야 아니었냐? 종우석 와야 된다고. 종우석 안 오면 시라고 했다. 야 그래 저 엄청 솔직했어. 토끼 아니었어. 야 근데 진짜 진짜 멤버가 믿고 간 거야 나 진짜. 올해 했고 멤버 보고 왔다. 멤버 보고 왔어 진짜. 판도라의 상자에서 다 떠나버리고 남은 건 이제 희망뿐이다 해서 이제 팀에서 희망적인 존재가 돼요. Foreshadowing. I'm your hope, I'm your ending. Trouble 2006년의 해 춤에 미쳐 엄마 허리 위를 골라내 매 달려들 때 아랑곳하지 않고 띄워주신 꿈의 조각 빼본 몰라 지 엄마의 큰 보탬이 펼쳐있는 지름길 아닌 빚을 지닌 꿈의 길 문제 뭐니 어머님 결국 다들을 하러 가셨어. 보시다시피 제목 그대로 어머니에 대한 곡이고요. 진짜 뭔가 아들이 뭔가 자랑이 되었다는 그런 뭔가 느낌을 많이 받았어서 아 진짜 내가 진짜 효도를 하고 있구나라는 생각이 많이 들었었던 것 같아요. 성공해야겠다고 결심하고 그다지만 하러 지금의 아들러 Hey mama. 사실 저 랩을 하진 않았었죠. 랩몬스터나 그리고 슈가 형을 통해서 처음으로 접하게 된 그런 와우. 장르예요. 진짜 처음 들어왔는데 진짜 래퍼들밖에 없었어요, 연습생들이. He just did a whole hour-long Lollapalooza rap set. That's crazy. 그래서 저도 가만히 있을 수가 없잖아요. 그래서 진짜 뭐 막 즐기면서 저도 막 프리스타일 한번 해보고 막. Hey mama, I'm so real mama. 하늘 같은 눈에 이제 알았어 mama. 들이 다 피곤하고 그러면 이제 야야 파이팅하자 라고 먼저 으쌰으쌰하게 해주는 사람인 것 같아요. 열정과 성심을 배워 이제 나도 어른이 되었대 세상이 그 걸음이 되었게 도시제야 그대만의 꽃길이 되었게 You're walking away Hey mama. 호비는 참 진짜 물 같아요. 걔는 진짜 물 같아요. 그냥 자연스럽게 걔가 있음으로 인해서 혹은 그냥 단순히 걔가 무대에서 춤을 리허설 하는 걸 봄으로 인해서 무대에서 보여주는 퍼포먼스의 어떤 수준도 그렇고 우리한테 항상 비춰주는 애티튜드도 그렇고 호비가 있으면 참 마음이 편하거든요. 그런 압박감과 동시에 뭔가 제가 잘 해야겠다라는 그런 패기와 용기가 생기게 되고 그러면서 뭔가 저도 모르게 좋은 결과를 불러올 거라고 저는 생각이 들어요. 그래서 이렇게 한 계단씩 성장할 수 있는 거고. 광주에서 막이도 서울 올라와가지고
아무것도 모르고 계속 주구장창 회사에서 연습만 하고 죽기 살기로 서바이벌 그런 오디션을 생활을 겪으면서 그렇게 지내고 땅 위 그 무엇이 높다 하리요 하늘 밑 그 무엇이 높다 하리요 오직 하나 엄마 쏘니 약속 그대는 영원한 나만의 플라시보 I love mom. Shout out all the moms. 이제 내게 기대 너도 언제나 옆에 아낌없이 움직이게 버팀 목이 올게 나도 let me 믿으면 돼 웃으면 돼 여러분 다시 따라오세요 좀 민망하게 하지만 뭔가 무대를 하면서 되게 소름이 돋아요. 마이크 잡고 뭔가 샷아웃을 할 때 제 스스로도 소름이 돋아요. 전 세계 팬분들이 환호를 해주시는 뭔가 그런 상상을 해보면 가수인 게 자랑스럽게 느껴지는 그런 순간입니다. What's going on, baby? Dude, those effects were always so dope. Oh yeah. Drinking a Bud Light. Captain, may I have a drive? May I have drive? Yes. 남준이 형! Boy, feeling it. Yeah, he is. You want to go faster? Yeah, I'm faster. Faster. Yep. Okay, grab the wheel. He's gonna get wet. He's gonna get splashed. Oh. That's okay. Hell yeah, that's a real bro. Woo! Oh! Hey! Hey! 아시요? 야, 운전 좀 똑바로 해. Hey, focus on driving. 아, 캡틴이 한 거예요. 그래? Don't let me, don't let me, don't let me down. Are you ready? Yeah. Hey! Don't let me Bro, I know they're feeling it right now. 다 같이 7명이 There's a cooler of those Bud Lights on that boat. 야, 그 해불뜨기 아저씨겠지 그때. We chubby uncles then? 난몸 관리할 거야. I'll keep working out. 몸 관리할 거야. 그만 나와 있어. 그러면 얼마나 좋을까? 진짜 역사를 썼으면 좋겠다. 진짜로. 핫백 가고 한국어로 빌보드 200 진짜 1등 하고 다 같이 또 파이팅 해가지고 올해 한번 대상 한번 더 탑시다. 이거나 사야죠. 네, 한번 해봅시다. 사야죠. 그냥 언제든 그냥 뭐 많은 I 일들이 was ask if he felt okay. He just sit there quiet. 그냥 즐겁고 행복하고 그러려고 열심히 하는 거예요. He's chill, bro. 팟캐스트 때가 언제인지 딱 생각이 Sometimes we're on a 나. boat, 근데 bro. You 일곱 just 명이 gotta 다 be on 같이 a 있을 때 boat. 얘기를 했었어. You gotta feel the 야, waves. 지금 행복해요 되게. 다 싸웁시다. 언젠가 우리의 목표니까. 아, 저 사진 찍어도 됩니까 저거? 네, 사진 찍으세요. 아, 이제 일몰 구경하고 있구나 우리. 신이 강림하는 거 같아, 신이. So that looks like when I was. Not exactly. Close. 쉬었으면 열심히 또 해야죠. Ooh. Check with my hips like that, bro. Just put your mind to it. You can do anything. There's sugar. There we go. I knew he couldn't hold out for too long.
낯선 Damn, imagine watching BTS in Japan, bro. 다른 언어와 문화, 감정. When eventually we go to a BTS concert one day, I will be crying. I think I might tear up a little bit. For real. Yeah. It's like a 우리는 끊임없이 big 메시지를 moment, I would think. Yeah. 음악이라는 우리만의 언어로. Next time on the Rise of BANGTAN. Bro, you gave me chills. Like thinking about like seeing BTS for the first time back. 彼らの挑戦はまだ始まったばかり。これからどこまで成長していくのか期待が高まります。Do you feel a sense of pressure that you're representing your entire country? Make some noise for BTS! He's like respect. He's like pressure. Hold my beer, homie. Hold my Bud Light, bro. Yeah. We know Sugar likes money too. Whoa. It's great seeing some of these clips that we seen on these compilations. Yeah. And we'll probably get a bunch of this in the bonus and deleted scenes. Hey, shout out, who makes these? Anissa. Yeah, shout out Anissa, like, because you see her progression in her editing too. Yeah. As an editor, honestly, like that's why I was at the beginning. The intro was different. I'm like, oh, Anissa, you hit us with something different. I like it. Keep Us people on their editors, toes. us editors, bro. We She was understand, like, right? "Never let them know your next move." Yeah, right. I'm gonna ignore what you said, bro. We're editors, dog. Future J-Mac, flash the screen again. When was the last time Peter uploaded a video on the channel? Hey, J-Mac just gave y'all evidence that I'm an editor. Sure, you did give a report card. You know, you gotta high five me as editors. Yeah. What about you? Anyways, hold on. I edited a video on my telephone. This is my time. You put a text graphic on it. Anyways, this is my time to talk. I really enjoyed that episode. I didn't know about the plagiarism, like all the plagiarism and stuff like that. Like I didn't realize that hasn't been brought up before in the Rise of BANGTAN, or maybe very slightly. Because it just happened. But man, no, they were saying it happened like in 2015. This is in 2017. Oh, see, some of us were reading everything. I didn't know we were doing but that. That must have really affected them really hard because it's here's the thing with music. There's been so much music. There's been so many melodies, and like I always get hyped when I hear something different. Inevitably, there's always going to be stuff that kind of sounds similar, or there's going to be words. There's so many songs named the same freaking thing. Yeah. Across all genres of music. It goes for like movies too. Like like we do like that's what kind of sucks about like is great and kind of sucks about living in this time is because we did get to grow up with like all the songs of the past, but you know, history does repeat itself, and like you know, you can only draw from like a well for so long. Like it's gonna be different. Well, I think it is inspired by many generations of songs. Yeah, well, the thing about it is like this new generation, because Drake actually was another rap artist who has been called out for plagiarism. But it's different. It's different because hip hop, like the new, like it goes to show how hip hop has become the most popular music in all the world, because now you have so many fans of new age hip hop that they really don't keep track that from the beginning, like hip hop has always borrowed from itself. Like different artists would repeat lines from other artists. Like maybe not a good example, but it's just the one that comes to mind. Like, you know, like with Biggie when he's like the beginning of one of the songs, like who's hot, who's not, who sell out the stores, right? Well, Drake like kind of like recycled the flow and some of the words to start off his rap, but then he goes into his own rap. But hip hop has been doing that, you know? And even what it said there was people who are antis and just people in general who don't like it that tried to be the ones that really brought it to the forefront. And number one, that's jealousy. Because if you're just anti anybody, I mean, that for no reason and they're talented, you're just being a hater. And envy's a deadly sin. It is what it is. And obviously, they moved past it and far exceeded everybody's expectations. So they can all bugger off. Yeah, and you know what really had me caught yourself. I know what you're really gonna say.
off. No. But you know, the thing that really like hit me hard was the way Anissa, right? Yes. The way she set up the story with the other artists. I thought, you know, that first Zico guy was like gonna be like a shit talker, so I was kind of like bucked up a little bit. But then I realized what she was trying to say with the story. But like that's got to be such a mind fuck, right? To like, you know, you are this persona, you know. Yeah, I think, and even RM went into that. He's like, you know, I'm RM. Yeah. I haven't really got to live my life as Kim Namjoon. Yeah, and it's crazy because it's like, you know, everything that they said to set up the story, and then like in him going, like he got attacked, right? Yeah. Like for these accusations, and it kind of sounded like he probably shouldn't have apologized. And I think sometimes when, you know, you're a good person, you don't want to upset people, so your first reaction is to apologize. But I think sometimes like maybe taking a step back and being like, well, did I do this? You know, like, you know, if the answer is no, then you can still address it, but there's nothing to apologize for, you know? So maybe that didn't like, but he's such a good person. Yeah, you know, it's in his yeah. character to want to apologize no matter what. So I understand I don't blame that. him for that. But like, but the fact that like it's like being attacked is like, who's being attacked? Is it Rapmon or Namjoon? Am I the same person? Am I different? Like, you know, above the accusations also of like plagiarism. Here's the other thing too, and it's really opened my eyes, especially watching all these. Like with some artists, like, man, they work so hard, and you think like, cool, yeah, they've got all this money and this fame, but like at the end of the day, they're all humans just like us. And just like a couple of weeks ago, we took a break. I took a mental health break on editing videos because I'm like, you know, you just need that. And I don't think we look at celebrities and famous people in that same light. Now, there's a lot of famous people who are shitty, you know, it is what it is. But there's a lot of people like all the guys from BTS who work their ass off. And you just think like, oh, well, you know, yeah, they've got all this, and this. But you don't really ever think about it and break it down to like a human level. And that's what I've really appreciated about BTS is they always break it down to, man, we're just humans. We're fighting all the time. Like, and I really appreciated that they went into depth on that in this video. We see them as, you know, who they really are, like especially like in these Rise of BANGTAN videos. But like a lot of people who are haters, all they see is a product. Yeah. And unfortunately, you know, like when you only see a product, you only see like what they're presenting to the world at that time, which is, you know, when he said it's like, am I a rap monster or am I Namjoon? Or, you know, he's like, I haven't had enough time as Namjoon, right? And he's just normal. I think it's kind of like you said too, like we do, you know, people in general like put like idols and like other artists and like, you know, movie stars on like on a pedestal in certain ways, and we, you know, we fantasize and romanticize like the lives that they have, but we don't fully understand like how hard it is for them to like always have to be on, because like that's tiring. We don't understand like what, like their struggles are completely different, but we don't understand like what they have to go through. And especially like if you're like getting, you know, if you are somebody who has status, if you are somebody who has been accused of something, and how you said he is a good person, so he apologized for it, maybe he didn't need to, you know. It's just like we don't understand like that those struggles and like what goes through like their heads. Yeah, I know that K-pop fandoms are definitely very passionate. That makes me kind of understand a little bit more why ARMY is so protective over BTS. But like, I think that, you know, sometimes passions get so heated that like it's like, oh, you find an opportunity to bounce on somebody, like a group that's like on top of the world, right? And you wanna find an excuse of why is this fandom's or this group number one, and why is the group that I choose to be a fandom of not, you know? And so like sometimes it's hard to like accept defeat, and when an accusation comes out like that. That's where they all like jump they go and they jump on it because it's like, you see, I knew that if you were doing things fairly, you wouldn't be able to beat my fandom. But that's why one thing that I've like, as we're like figuring out how more the K-pop industry and community and sphere is probably the better word, is that actually makes me proud that on this channel, like, you know, we have
a community of communities, right? Like obviously Army is partial to the our BTS content, but we also have other fandoms from other videos that we do. And the one we thing all that coexist. Yeah, too. and the thing there's been no fighting on this shit. Yeah, it makes me feel good because you actually don't have to take any comments off, of fandoms like coming at each other. Like it makes me really proud of what we've built. Like you guys and us, and the fact we go live and y'all respect each other. Yes. Every fandom, especially on the lives, because that's everybody conversing together. Yeah. Because there could be somebody that watches a BTS video of ours, but they may not watch an EXO video, or there's somebody who may watch an EXO video and won't want to watch a BTS video. That's what I'm glad about this community is. There's not really any infighting. That does not give you free reign to start fighting with each other, kids. But that's keep it civil. Yeah, that's something that we don't do on these videos that maybe we should. It might be news to you that we go live every Sunday at 8. I mean, it is in the description of every video. We used to say it, but yeah, we do go live every Sunday, 8 p.m. Central Time, 10 a.m. Korean Standard Time. So come join us for those lives. It's a great love fest, and like we were just saying, everybody gets along. And and it's videos like this, where again you kind of forget because you guys are so awesome with each other. Like when we go live, that it's like to me like. I forget that sometimes certain fandoms, fight. Because we don't really have to deal with that. And so now I like to think that we've like cultivated like a community of like people who are respectful, not only to like us, but like to like the other people who are a part of like different fandoms, and like that's what's really cool is like you can like who you like. Everything is subjective. Like not saying that like not one person is right over another, but like everybody has taste, right? And you have good taste if you're coming to watch our videos. That's right. And if you're new and you want to join this community, the best two things you can do is if you want to support the channel, we do have a Patreon. We post exclusive BTS content over there. Mostly, we did Hobbypalooza, BTS Danger. Just recently, and I'm trying to think of why. But by the time this goes up, the late there night show should be House of Army for free for everybody on Patreon. So click that link in the description down below. Even if you just want to check out that, we have a couple of free videos on Patreon. If you want to stick around, go chill. You're more than welcome to. But again, if you want to join the community, the other best place is come join us on Instagram. That's where you get to talk to these two gentlemen. And what else happens over there? Well, what also happens that we never talk about is that we go live on Instagram at 7. Yep. So at 7 we go live on Instagram and you get the DMs. Best thing to do is just turn on all your notifications, and then you always know when we're going live or posting a new video. The best thing that you can do is become super fans and stalk us and know our schedules. Oh yeah, let's not do that. Know our likes, know our dislikes. Yeah. Know what we're thinking. What route we take home. Yeah, like you got to know everything there is to know about us. And to start this, we're going to be dropping J-Mac's address in the comment section below. Go. It'll have everything down there. I'm the one that edits and puts everything in the description, so I'm going to dox myself. If you want it, hashtag map to the dojo. No. Dojo. Jonathan was actually one of the original 3 ninjas. He was Tum Tum. And last time somebody came knocking at his door in an aggressive manner, he fucked them up. This is how you come knock on J-Mac's door. Don't. You bring some golden chick. Oh. Don't even like golden chick. The first version of Spider-Man in DVD, Blu-ray. No, not DVD. Blu-ray. DVD. He likes a throwback. Okay, with the bonus content. Don't show up at my house. Anyways, we love you guys, and we'll catch you on the next one. Good shit, right, Maroki? Mm-hmm.